Wednesday, the 17th of March 2021. Well, again, welcome to another edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And by the way, it's the midweek edition, and we are very much happy to be back again to bring you another very interesting and informative edition of the program. And wherever you are around the world, we say thank you for joining us again this morning as we are ready to discuss some very interesting and pertinent matters in the country and beyond. And of course, we will be talking about some very, like I said, interesting things that includes, there are reports that the German police has arrested former Gambian jungler, of course, by law in Germany, that is, and we're going to talk about extensively in today's program. We're also going to talk about matters of the ongoing proceedings of the National Assembly in Banjul. We would be looking back at some of the issues or matters the members has been dealing with over the past couple of days or so. So we'll come back to that later in the program. The newspaper review would also come on later before we end this program. So once again, thank you for joining us wherever you might be watching us live at this time of the morning here in the Gambia. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci jotaay ji di Good Morning Africa ñu yaatal ci ponk yu am solo tey ci luñ fas yéene waxtaane gannaaw buñ leen nuyoo ci suba si ne na ci bokk nañ waxtaane ki li si xibaar yi nga xamante ne fes na ne foole ci Germany ki nga xamante ne mooy doomi Gambia ñu jàppoon ne bokkoon na ci jongla si di Baylo nee nañ arrest nañ ko mu ngi ci loxo jamono ji foofu ci réew Germany su ko defee nañ ci def waxtaan yu yaatu ci loolu dana am kenn ki nga xamante ne léegi-léegi ñu jokk ak moom ci line bi ci loolu lawyer la of course ñu yaatal waxtaan bi ak suñ gan tamit dañ ci xuus bu baax leneen liñ cee toftal tolluwaay réew mi tamit nañ ci wax surtout ci taxawaay National Assembly bi jamono ji ñu ngi di dellusiwaate Monday bi léegi ñu ngi waxtaan ci ponk yu am solo foofu ci pencum ndaw réew mi nañ ci dellusiwaat ci yenn ponk yooyu ñu yaatal ko bu baax ci kanam newspaper review bi incha allah di newspaper si tamit xëyee si seen xibaar loolu tamit nañ leen ko digtal comme niñ ko baaxoo du defee saa su ne bu waxtu bi jotee rek ci programme bi laata ñoo ndar keptal jotaay bi incha allah kon gannaaw buñ loolu ñu soobu ci biir programme bi kon niñ ko waxee ñu dooree ko fale ci Germany. And we go straight to our fourth story this morning. And of course, we are talking about matters of Baylo, who is allegedly, who is of course alleged as to be a jungler and arrested in Germany. Now, Germany arrest former jungler Baylo over alleged crimes against humanity. Now, the German police has on Tuesday detained Baylo, suspected of participating in crime against humanity, including the killing of a journalist as a driver in the elite guard of former President Yahya Jammeh. Now, Germany's federal prosecutors say the federal public prosecutor general identified the suspects as by L under the German privacy rules, which bar releasing the surname of the suspect. Now, it is said the suspect had been a member of Jammeh's elite guard, known as the Junglers, for 3 years, starting in December 2003, and on at least 3 occasions drove officers to locations where they fired on the president's opponents. Now, according to a German judicial official, one of those was journalist Dider Hydra, a critic of Jammeh's government who was shot dead in 2004 on the outskirts of the capital Banjul. A Gambian army officer, Malik Jatta, testified 2 years ago before a truth commission in the Gambia that he and 2 colleagues had shot dead on the ex-president's order. Baylo was also charged with being the driver in attacks against a lawyer in 2003 and against another unidentified opponent of Jammeh, probably in 2006. Now, joining me on the line to discuss more on this development is, of course, Red Brody, a human rights lawyer, also nicknamed as the Dictator Hunter.
Well, Red, thank you very much for joining us this morning to discuss on this latest development on the arrest of Bailo in Germany. First, I ask, what did you make of Bailo's arrest currently in Germany? Well, I think it's a major step forward for justice for the victims, for international justice. Bylaw is actually now the third Yahya Jammeh's accomplices to be arrested abroad. We know that Usman Sanko, the former interior minister, is facing charges of crime to humanity in Switzerland, and we have Michael Sang Correa, the jungler, who's been arrested in Colorado. So I would say that the long arm of the law is catching up to Jammeh's accomplices and up to others and perhaps the Yahya Jammeh himself. All right. Well, of course, you mentioned about the former Interior Minister Usman Sonko, and now, of course, and others also, and now we're talking about Bailo in Germany. Now, how significant is his arrest in the, of course, in the quest to bring Jammeh to justice? Well, I mean, it's interesting because Bailo is one of the people who actually has confessed. He gave very long interviews to the Freedom newspaper that we transcribed, in which he talks about his participation in the murders of Data Hydra, the killing of the 59 West African migrants, the killing of Daba Marine and other and his associates. Now, if he would talk about those things under oath, it could certainly help to build a case against Yahya Jammeh. Oh, okay. Again, on the same matter, right, here we're talking about Usman Sonko. He is, of course, outside the country. Where he's arrested, he has been, he's going on trial right now. Now, help us understand. Is it possible for by the law to be repatriated back to the Gambia to face the law, or maybe the TRRC, or probably could he be had in Germany? What are the possibilities here in this case? Well, all of these are certainly possibilities. In the case of Michael Sang Correa, the jungler who was arrested in Colorado, I believe that the Gambian government considered in the first moment requesting that he be brought back, but then decided that it would be a good example for him to be prosecuted in the United States. So I think that the processes that are moving forward against Sanko, against Correa, and now against Bailo are in fact a good starting point. They're a good way to get the justice process moving. I mean, there will be time at the end of the day after the TRC reports to look at building a justice process in Gambia. TRC is going to report in July and is presumably going to recommend certain prosecutions. And then the government of the Gambia is going to have to decide how to move forward, whether to try those people before the regular courts or, as has been discussed much, create some kind of hybrid court together with ECOWAS for the African Union. And I think that getting these prosecutions under our belt, as it were, having these prosecutions move forward are a good starting point and a good way to set the pace for a Gambian process. But it's up to the Gambian government. I think if the Gambian government requested the repatriation of Bailo, okay, that might very well happen. Now, should I ask, do you think in this case the Gambian government might request for his... They have to catch a train. Sorry, you were saying something?
Yes, I have to catch a train, so very last question. All right, then thank you very much. We're gonna leave it at that. Thank you for your time. We just have to let you go. Thank you very much. Hopefully we will get you some other time to widen the discussion on that. Thank you very much. Red Brody is of course is a human rights lawyer and of course known as the dictator hunter. He was sharing his thoughts on the latest arrest of Bai Lo, who of course a former jungler who's apparently arrested in Germany. And so that's the latest update. And you heard from him. There's a possibility he might be sent back to the Gambia, but depending on whether the Gambia government will request for him to be sent back or not, or maybe he could be also tried in Germany. But apparently the latest development is he is arrested, by the German police. So we will wait and see what will be the next move on his arrest. And also, after talking to, of course, Brody on this matter, I'm also gladly say here joining me is Duduja, the deputy spokesperson of the APRC. Thank you very much. I know we will just ñu olofal ko rek in the local language pour mu yaatu, and then gannaaw bu ñu la nuyoo am mbégte dalal la ci plateforme bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy seetaan su ko defee nag ñu dugga ci waxtaan bi. I know we will first ask your reaction on this latest development, but first ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf Amadou maa ngi laa sant di la gërëm bu baax a baax di sant ak gërëm tam Eye Africa TV ak ñëpp ñoo xam ne ñoo fee liggéey technicien yi ñu nekk ci gannaaw caméra bi di nuyu seetaankat yi ci jamono bi ñoom ne faral nañ di toppa Good Morning Africa leen wax na rek seen xarit doomi ndey raka ci ñu bari mag ci ñeneen di Dudu Jah bu APRC moo fi teew tey. All right. Thank you very much am na solo ñu am mbégte rek kon nuñ ko waxee saa su ne dalal la ci jotaay bi ñu dugga straight ci waxtaan bi rek fi ñu fekk ci force development Bai Lo moom tamit ñu wax ne bokk na ci jongla si nga dégg ne jamono ji mu ngi ci loxo foofu ci Germany am li nekk di first time ñuy dégg lu mel ni ban jàngat nga ci am ci development bi nga dégg léegi. loolu am na solo liñ cee laajte rek mooy jamono bi ban nationalité la amee comme ban juddu réew la toogee foofu. su fekkee ne comme jébal na boppam doon doomi réew foofu léegi ñoom dañoo xool seen luwa ci liñ ko jiiñ wala luñ ko tuumal lan la luwa bi wax ndax dañ koo àtte foofu wala ndax ba tey dafa toog doon juddu réewi Gambia comme naturalised su boobaa comme si sa wax leeral nga ko ndax nguur bi fii dinañ wax ne soxla nañ ko delloo si leen ko pour ñu àttee ko fii loolu yëpp ay mbir la loo xam ne foog ñu am ci lu leer bala ñoo mun a daaneel kaddu ci bunta boobu waaye lépp luñ ci mun a wax tam mooy suñ yu bari junju la ak tuumal foog nit ki mun cee am lu leer nga mun a àtte nit ki waaye li ma laaj mooy lu tax ñu xaar ba léegi ngir Bai Lo yàgg na fa coow li yàgg naa jóg wax bi yàgg naa jóg ba moom si boppam bu mu fa nekkee man seetaan na ay programme am yoo xam ne record na ko génne ko di wax li nga xam ne moo doon xew ci nguur yi former président bi Yaya Jammeh lu bari daal lu mu doon leeral si Facebook bi ak yeneen média mi mu ngi ci lu tax ñu xaar ba léegi ñu teg ko loxo da dafa am lu ees lu génn wala leneen lu feeñ kon yàgg naa wax kon jàppoon nga ne xëy na buñ ko doon téye du nekk léegi waaye sànq yaa ngi doon wax ne ci nationalité bi mais his change na ko or not waaye lu ñu mun a jàpp comme loolu leeragul nañ jàpp ne Gambian la as at now ba balaa ñoo xam ne mais bi nekkatu doomi réew mi am na yeneen kay di juddu beneen réew léegi du yu mel nii ba léegi su fekkee ne mu ngi xew te tamit connection bi ci ñu jàpp ne lu xew-xew bi ak former président bi xam naa ne yeneen différence bi yàgg na si seen boor te est-ce que lii du continuer di feeñal yu bari yi nga xamante ne xëy na nit ñi yaa ngi ko doon wax jëmale ko ci président bi di directive yu mu doon jox ci jongla si am na ñu toog ci kanami tiara si yëf yi dafa mel ni ñu ngi gën a leer donte ne yàgg ngeen di bañ ak yu mel noonu ndax lii du gën a feenal yëf yi su fekkee ne moom tey dem nañ ba mu war a ñu war koo indiwaat ci réew mi mu gën a leeral li nga xamante ne mooy lu xew comme ñeneen ñi nuñ ko defee. Amadou mbir mi man suma gis-gis du yi fi bañ man gowuma ne bañ mu ngi ci ngir yi fi taxawal commission 97 constitution bi moo ko dooleel am na ñu bari luñ laax mooy constitution boobu baaxut waaye bunta yi ñoo dundee tey yëpp fa lañ ko tibee ñoo jël ko teg ko kon nit ñi nañ ci utee ci gisin
lu ñoo wax ci wàllu directives loolu benn directive boo xam ne mooy nga digal nit ki lu bon luwaa nangu ko amul fenn fu ko luwaa nangu kon lépp lu ñoo def tam suñ waxee àtte ci luwaa lañ koo teg soo ne nit ki daf ma jox directive ñu dem seet si luwaa nekku fa kon yow li nga enu yaa ko gàddul sa boppa loolu dañ ko war a leeral ba mu leer nit ki wax na ma jóg naa ma dem def waaye luwaa nag duy àtte noonu lu moo seen mooy lu tege ci yoon su dee nguur bi dina ko mu ñëw wax bi rek doyut lu bari foog nga génne firnde comme commission yi ñoo teg du néegi àttekaay du place boo xam ne dañoo àtte nit ki waaye place tu gestookaay la laajte xam lan moo doxoon kooku mu far nettali. waaye ci li ñoo dégg tamit te xam nga ñu ne loi léegi conception naka sa gis-gis nit ñi def si dee am solo te tamit gis nga yu bari ñu ngi wax ci yëf yi nu moo demee ñu jàpp ne amaana former président bi kon ni ma ko waxee ñu bari. de ku nekk ak sa déggin wala noo ko jàngate waaye li ci gën a bari koo wax ñu ne lu xam tax na ci yëf yi pour mu génn ci loolu parce que moom moo leen jiite woon te bu joxee ndigal pour ñu bañ a def loolu ak système bi nu mu nekkee woon loolu tamit yombutoon jamono jooju. xam nga yu bari soo waxee système bi soo toppee TRRC bi dafa am ñoom ne dañ laxasu ci ay mbir suñ ci buggee xuus dina yaatu te dina sori torop waaye si sa wax tudda nga fi wàllu Jongolasi kumba bu am ndey kumba bu amul ndey moo ci nekk Jongolasi du woon ñaar ñetti nit comme maanaam mbooloo la woon groupe la woon ñoom ñu bari waaw am na nag ñu ñëw wax li nga xam ne ñoom loolu lañ bugg a dégg ñu bàyyi leen ñu dem am na ñoom ne ba tey ñu ngi leen téye kon loolu naka la ko xel mun a àttee mooy ne soo nangoo ne lii def ngeen ko yow mun ngaa dem toog sa kër kii weddi nag góom ne lu bari li ngeen a wax loolu amul ñooñu ba tey ñu ngi leen teg benn place te saa yu nekk ñu ngay jooy yele fi doomi aadama ci wàllu human rights ak yenn ñaawteef waaye ba tey ñu ngi ko dunda mu ngi dox ci jamono te ñu bari ñu ngi ko noppee liñ gis ne rek mooy ne diw dafa def lu bon soo ko defee lu bon kon jar na ko dafa mel ni tànka yu la ñoo dundee li dem ci former président bi ay nit ñooy nettali di wax waaye est-ce que moom wax na diw moom ma yónni ma def nangam léegi diw boobu su taxawee ne moom yónniwu la lu ñoo xool mooy lu waa comme foofu lay jéem a junju waxam lay la ñoo xaar est-ce que moom dina wax parce que loolu tamit leneen la xam naa ne ñu bari ñu ngi wax ne dana ñëw ci TRRC ndax dañ ko yóbbu ci koon ku mel ni lawyer bi moom ci yooyu la yàgg a taxaw Jammeh dafa war a face justice ak ñeneen ku ñu mel nii comme moom tey te yàgg naa def lii ci am na ci ràññee yu bari waaye tey du ci taxawaay parti APRC depuis 2007 xam naa lu bari jaar na fi parti bi tamit taxaw na résiste yu bari ba tey am na ñu gom ci parti bi ba léegi ñu ngi ci jàpp nee nañ ñoom dara du leen tax ñu bàyyi waaye ci ñu ngeen dem élection te yu mel ni fekkee ne saa yu demee ba foog ne affaire jongu lay jeex na leneen génnaat lu bees te bàyyi loolu la ñoo wax ñu ngi koo connect ak seen ak former président bi te tamit ñu ngi war est-ce que lii du gën a gàkkal parti bi gën a wàññi seen doole seen strength surtout ci période bi nga xamante ne ñu ngi cee nekk te xam nga ne TRRC ba léegi jeexagul ñu ngi war a nekk fi ba bi ñu ngi wax ay June bu fekkee ne loolu doxalin bi mu ngi te everyday am na yuy feeñ ñu ko dégga ci ki nga xamante ne moo jiite woon parti bi donte ne nekkul fi léegi est-ce que loolu du wàññi li nga xamante ne mooy seen taxawaay ak parti bi tolluwaayam ci réew mi. naam am na ñuy séentoo ci fànn boobu ne wax yi ak lu bari lu ca feeñ ci benn boor mun naa am lum na saxal ci parti bi waaye li ma bëgg a leeral mooy APRC ñi ko jiite ak ñi liggéey pour parti bu dox duñ ay cuune lu bari lu ñu wax wàllu media man suma maas bi loolu laa jànga ci loolu laa yëngatu dama sàcca rek wax ne lépp lu TRRC bi di dox suñ bët ak suñ tànka suñ noppa yëpp ñu ngi ko ci bàyyi xel ni ñoo doxee ni ñoo dundee ñun tam am na lu ñoo waajal lu mel ni documentaire nañ ko defar dem ci ay nit waxtaan ak ñoom ñu nettali ñu li passé loo xam ne nit ñi yëguñ ko ci li nga xam ne loolu la ñoo dox tey itam ci ay jamono loolu suñ ko defee nañ ko fesal fu nekk nit ñi dinañ déggee ci beneen boor ci ay fànna ñu fekkee woon no du ay fi counter sa dañ bëgg a dégg mu feeñ ngir TRRC bi dafa am ñoo xam ne dafa am fuñ tiba am fuñ dumóoyu te ñun dañ gëm ne loo xam ne mbiri réew mi la war nañ ko yaatalal pour ñëpp ñu mel ni ñoom Sam Sarr ñoom Ibu Jallow ak ñoom ne depuis Tami Jawara ba tey ñu ngi dunda am na ñoom ne am nañ contact ak ñoom waxtaan ne ñu ngi koo tooga ñu ngi koo liggéey ñoom fu ñoo daanele ñun tam fa la ñoo jël pour ekkati ngir nit ki suy jéem a gas pour suul la yow da ngaa fexe naka ngay muccee ci loolu waaye ñoom ni ak ñu ñëwee seen taxawaay loi moo leen dooleel may la ñu def lu ñoo def te bu demee ba ñu def seen recommandation su fekkee ne comme li ngay wax ne am na lu fi ñu téye ba bàyyi feneen te dëgg dafa war a feeñ ci yëf yi est-ce que du loi bi moom moo war a wane lan mooy dëgg waaw loi munta
féete fu nekk dooleel ku nekk loolu réew moo dem amul benn loi bu mun noonu naa la ci jox misaal tey soo xoolee TRRC bi ñoom am nañ immunity immunity mooy lan lu bari lu ñoo liggéey jamono bi ci lead counsel si commission ak ñu fa nekk lu waa du leen toppa lu bari lu ñoo def duñ leen ko laaj léegi li ñoo laaj mooy ñoom ñooy ñan ba nga xam ne ki nga xam ne dafa jiite réew wala ñu doon doxal loo xam ne ay nguur la ñooñu mu ñoo am immunity jël ko si keesi Yankuba Touré kon loolu ban façon loi la mooy ne xëcca ci yow loo xam ne lu la neex la ak lii arrangé sa mbir nga jël ko toog ci waaye bu keneen nga ne loolu warut a am so moo tax ma ne loi mënta ñëw pour yaatal aar ku nekk. kon ba tey li ñooy gestu moo tax tamit. waaw xam nga yow si gestu nga toll ak nit koo xam ne daf ko dunda jëfe ko ci lu bari loo xam ne ñeneen ñi sax dañ bëre dal ci koom exemple lu mel ni coup d'état nit ki ekkati pour génne fi sa nguur ay bakken det si kon loolu yow daal jàpp nga ne waruta doon dara soo bunta yooyu lay xoole ne loi dafa war a taxaw pour ñëpp waaye soo amee ñoo beddi tegee leen boor na waa ñii moom loi du leen laal waaye am na ñoo xam ne ñoom dañ ko dunda ay ati at nga ne ñooñu dinañ leen caw yar man foofu lay waxee ci anam boobu. ok xam naa dañu war a continuer dem wax ci leen waaye pour finally rek bu dee nguuri Gambia decide ne bàyyiloo dafa war a ñëw est-ce que bu amuleen si tiitaange bu fi ñëwee pour mu sulliwaat yeneen mboot. déedéet ñun amuñ dara lu ñoo tiit depuis bu TRRC bi tàmbalee wax nañ ko APRC parti la te ay doomi réew ñoo fa nekk waxoon naa ko te du ma denc di ko wax ma ne jamono buñ toll nii commencé ko di right honorable Fabakary Tombong Jatta ba ku gën a suufee nañ dem ñu xool leen càmbar sax li passé kuñ ci gis ko xam ne yaxana lu waa nañ ko jël yóbbu ko ma ne ñi ko defoon démba te nekkuñ ci parti bi nañ leen toppi ñoom ñoo ko def loolu waa wax ñu àtte leen waaye parti nag nit ñi su leen neexee bokka ci su leen neexee ñu génn a dem seen yoon waaye ñun am nañ kóolute ne ñi nekk ci parti bi tey yaaxuñ lu waa réewuñ fi nit te tooñuñ kenn su dee dafa am ñuñ koo joxoñ ma ne kon nañ ko dem àtte ci ñoom. waaw xam nga problème bi mooy ku wax APRC rek sa xel foog mu laal ku fi nekkoon mooy former président Yaya Jammeh. bu wér waaw léegi nag bu fekkee ne moom mu ñu mu yéen a ngi ko link ba pare moom mooy supreme leader parti bi ba yàgg na sax bu yàggul maa ngi dégg Fabakary di wax loolu moom kenn mënu koo génnee. moom moo nekk ci loolu fekkee ne te ñu ngi ko tuumal ci yu bëri yi nga xamante ne mooy ci doy waar ba pare ngeen maintain ko as supreme leader est-ce que loolu yëpp taxul ñu bëri am na ñuy wax sax su fekkee ne APRC bëgg nañ parti bi dunda ma nañ ci génnee yëpp Yaya Jammeh loolu tamit dafa mel ni parewu leen pour def loolu. waaw xam nga benn parti bi suñ parti la moo tax li ma ci gannaaw rek duñ ay cuune ñun xam nañ li parti bi soxla mu dox ak li ko mën a yóbbu so nit ki toog na ci biti di la jéem a xelal lu la yaaxal la moo ut kon ñun du suñ noppa dañ koo jóg ku nekk li nga wax ñu jóg def ko liñ koo tuumal la te tuumal yàgg na fi te du fi musa deñ gis nañ ko ci ay dëkk yu bari léegi-léegi soo paree pour nit ki nga wàccee ko wala pour noot ko da ngaa ekkati ay tuumal teg ko ci kawam ñun lu ñoo wax rek mooy tuumal yooyu bu fekkee dëggalat na lu waa jël yoonam amuñ ci benn xaarma yàlla amul dara luñ cee ragal lépp xam nañ ne ci ay firnde yu leer lañ koo teg moo tax yi fi tuumal nit ki doo ko ragal su dee dafa am yeneen mbóot yu ñoo sulli sax dañ ko sulli nit ñi dañ bëgg a xam lu xew dañ bëgg a xam lan mooy dëgga moo tax ma ne la 97 constitution bi kon téere bu baax la bu mun a ibbi bunta yi yëpp ba moo mun a am ci réew di dox kon loolu dañ war a nangu ne lu baax la léegi soo ñëwee ci wàllu parti bi ñun nu ñoo doxee ak nit ñi li ñoo wax loolu yëngalut ñu te tiitalut ñu ñun luñ gëm mooy dëgg mooy mujjee xam nga yaa ngi wax ci ne dinañ binda report seen recommendation si nit ñi luñ fi wax ak lu fi dox ñun dégg nañ ko moo tax ñu ne ñu ngi xaar report tam ak recommendation soo fi recommendé loo xam ne dafa safaanoo ak nit ñi luñ wax duñ ko noppee noonu dañoo génn a feeñal ko waaw gis waaw baax na mu ngi noonu su ko defee dañ continuer gis naa ne daal dafa mel ni ñoom supreme leader bi moom mooy xorom si parti yi moo tax bëgguñ ko see génnee waaye ñu continuer du dafay desandi ak ñun di whole programme ñu waxtaan yu bëri ndax réew mi nag luñ ci war a wax tay bëri na sànqare mu ngi doon wax affaire 1997 constitution bi nañ dellusiwaat ndax xam ngeen ne bu yàggul ñu ngi doon wax coowal draft bi fu mu nekk nii dafa mel ni dara leeragul ci yëf yi fan lañ dem ak yu mel noonu waaye force ñu dem ci National Assembly bi ñu seet tamit taxawaay bi. We'll move on to our next story now and head to Banjul and check on and report on the matters of the National Assembly, yes, because the National Assembly Joint Committee on Public Enterprise, Environment and Sustainable Development and Non-Governmental Affairs
as on Tuesday adopted the report on Petroleum Commission Bill 2020. It is the responsibility of the Petroleum Commission to ensure good resource governance, transparent and efficient management of all social and environmental activities related to soil and gas development. Mariama Cham has more details of that in this report. Provide a regulatory framework for the management and development of petroleum activities in the up and midstream sectors for optimum exploitation and utilization of petroleum resources in the Gambia. This extends to the optimization of socio-economic development and the enhancement of the general welfare of the people. After reading the report, members of the House pressed their observations and amendments centered on the interests of the people. The National Assembly member for Lower Numi made this point very clear. That in the establishments of boards, board members and so forth, indigenous local people have been involved, have been selected. It looks as if the establishment of all boards is centered on the fact that you have to be literate, to be able to qualify you as a member of the board. Why not we go further? Because we are talking of local content. And these resources do not belong to those people. It belongs to the nation. Nation which is composed of people who have that knowledge and the ones that do not have that knowledge. And they still claim to be part and parcel of this nation. Minister of Petroleum and Energy explained in reaction to the concerns of lawmakers on the involvement of the local people as needed to be captured in the bill. The local content itself is a whole matter that requires more policy and regulations. I mean, this particular law is establishing a commission that will coordinate everything, including local content. So the plan actually is, which you discussed at the level of the committee, local content will come up itself as a whole act of itself and a policy that will expand the benefit to the people and who participate in the industry. In order to gather evidence as per the passage of the bill, the Joint Committee engaged concerned authorities on meetings and submission of documents to validate the bill with amendments. Reporting for iAfrica News, this is Mariama Cham. Right, Mariama Cham there reporting from matters of the ongoing proceedings at the National Assembly in Banjul. And before we engage on that, we'll just move on to our next story, and then we will come back to that later. Now, the First Lady on Monday visited different schools in the Central and Upper River region, where she handed over water bottles to the school children as part of efforts to curb the spread of the coronavirus in the Gambia. Here's more details of that in this report. Since the outbreak of the novel coronavirus in the country, the Office of the First Lady, Fatoumatta Barrow, has been providing sanitary materials to different communities, including women and children, in the fight against the pandemic. The latest intervention by her office seeks to support schools in their quest to protect the children from contracting COVID-19. More than 10 schools hosted the gesto, providing access to potable drinkable water and its related materials. Speaking at the presentation at one of the schools, Madam Barbaro renewed her commitment to the fight against coronavirus. We bring this material to fight against COVID-19. Every child should have his or her own bottle, and the borehole is here too to help provide water for the students. Even at home, you should try to help the children to use the bottles than using the same cups, because we are concerned of their well-being, and they are the future leaders. The First Lady also urged parents and guardians to help upkeep their children when they are at home. When the kids are at home, you should help them to safely keep the bottles and always try to make sure that their materials are not mixed up with others. The Gambia government had begun the rollout of COVID-19 vaccines as part of efforts to control the coronavirus pandemic in the country. More than 30,000 of COVID-19 vaccines arrived in the country through the COVAX facility. According to the World Health Organization, COVID-19 will continue to unravel decades of progress across the world if urgent and concerted efforts are not enhanced. However, with the development of different vaccines, there is hope for the world to eliminate the deadly virus. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure.
Right, Umar Ahmad Toure, they're reporting that the First Lady, of course, is visiting different schools in the Central and Upper River region where she is handing over water bottles and, of course, boreholes to schools and school children in the quest to fight against the COVID-19 pandemic. Lii mu nekk leneen li nga xamante ne jàpp naa lu am solo la First Lady dégg nga ne jamono ji gaa ngi ci liif nag waaye dafa ànd ak président ñu ngi ci baseem ci Mankamakunda waaye moom dafa mel ni toogul mu ngi wër different schools di taxaw xale yi di leen dimbale mu jox leen ay water bottles ku ne nga yore sa bopp sa butéeli boppa beneen bi tamit mooy ñu fexe ndox am si school si mu nekk taxawaay bi nga xamante ne bu mbas mi ñëwee ci réew mi yàgg na koo def di jàppale ñu bari bokk na ci jigéen yi xale yi ak yeneen community ci sanitary materials ak yu mel noonu ban jàngat nga am ci yu mel nii. waaw ñu sant ko gërëm ko lim def lu baax la jéego yum jël yaakaar naa ne loolu la war a def ngir soo xoolee ñun depuis ñu nekk xale di jàngal li ñu jàngal gëmloo ñu ko mooy ne water is life comme ndox dafa bokk ci dundal lu am solo la surtout ñu ngi tombee jamono mbas mu jël ay jéego wóor dem ci bérébu jàngokaay yi di jox xale yi lu ñoo moomal seen boppa pour naan loolu lu baax la di ko ñaax rek na ci sax mu def lu gën a am doole ne ku fi def lu baax foog ñu nangu ko ñu waxal la ko kon ñu ngi rafetlu di ko sant di ko gërëm ci taxawaay boobu ak liggéey bu moo def ni su ko neexoon ne liif lañ jël rek xaaral ma dem tëdda noppaleku waaye xelam may na ko mu yaatu bi nga xam ne xaaral ma jóg balaa si ma jegee ak fi nga xam ne sax même sori na ma yeega fa xool nu ma jàppale xale yi te xale yi dañ leen war di jàppale surtout seen wér gu yaram dafa am solo torop. Loolu am na solo su ko defee ci mbas mi ba léegi ci xeex mi gis nga ne nguur gi vaccine bi dugg ci na ci réew mi rollout bi xaw ma ndax yéen jot ngeen ci ndax Fabakary moom jël na bosam. yëguma fu mu jëlee bosam. am nañ xibaar ne vaccine si yegsi na. waaw naka ngeen ko gisee. waaw soo xoolee si social media bi nag dafa tey xel torop. waaw mooy Facebook bi YouTube bi yi cee génn ci ay kaddu ay vidéo man am naa si yoo xam ne sa ay docteur ñi nekk different dëkka yu mel ni réewi Amérique Angleterre Sweden Germany ñu ngi def ay vidéo génn di ci wax di wax nit ñi ne buñ ko jël. ne amul benn garantie mooy duñ la ci mun a dig lu wóor même ñu ko defar sa nanguy ñoo jël benn liability ci anam mooy bépp tolof bu ci génne wala mu nit ki mu dal ko ñoom mi ko defar ñoom la ñoo jéem a xëcca seen tànkane yéen la waa ñoom nanguñ pour jël loolu comme ñoom ñu ne duñ ko jox seen ay patient duñ ko jox seen ay njaboot wala nit ku leen jegeñ kon ñu puus ñu ko ñun ne nañ ko jël dafa tey xel waxuma nag ne baaxut wala nit ñi waruñ koo jël lii daw ci social media bi lay wax du ay nettali yu bari man am naa vidéo yi déglu naa ko seetaan ko te gis nañ ci fan yuñ génn nii rek réew yu yenn réew si Scandinavia génn nañ di wax ci fi vaccine bi ne ñoom bàyyeegum nañ ko dafa am luñ cee gëstu di ko jéem a càmbar comme vaccine bi daal dese naa leer tey rek ci suba am naa xibaar bi nga xam ne suñ dëkkandoori rek Sénégal benn paa bi nga xam ne moom tam jël na vaccine bi ñu ne gennawaali yaram bi dafa paralyse ba jamono bi mu ngi ci hôpital ñu ngi jéem a seet nuñ ko fajee kon moo tax ñu war koo xoolaat bu baax li ci nekk daal nit ñi li ma wax la rek du ma wax ne bu ko kenn jël waaye lii daw si social media bi dafa yéeme torop waaw yéeme na torop comme ni nga ko waxee waaye tey tamit bu fekkee ne dem nañ ba tollu fii keesi si yaa ngi yokku donte ne li nga wax ne coow li bari na ci vaccine si ak yu mel noonu lan nga foog ne mu war a nekk taxawaay nguur gi surtout Ministre of Health ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo yore wàllu wér-gu-yaram bi ci réew mi vaccination bi mooy immunisation mu ngi commencé nañ ko te jàpp ne ni fu mu nekk ni déggaguñ benn xibaar bu wane ne ñoom par nañ pour taxaw ci yëf yi réew yu bari tamit am na maasi ñoom UK ak yeneen yi wax nga ko ñooñu moom ñoom tamit ñu ne gisaguñ yenn effects yi nga xam ne war naa tax waaye am na nag yeneen réew yu ko daxandigum lan nga foog ne taxawaay bi loolu la war a mën a doon at this critical moment buñ nekk. waxoon naa ko bu yàgga ma ne li ci jiitu li gën a am solo mooy buñ tiital nit ñi buñ leen ragalloo nit lum ñëwewut rek daf cee dellu gannaaw moo tax depuis njëlbeen loolu laa doon wax ne yan jumtuwaay yan bagage lañ am faj
fuñ ko defee yan docteur a fa nekk lii dafa dalal nit ki xelam du rek ne dina am jaaxare waaye su ko dalee sax dina xam ne waaw lii mbir la lam ne su ma ko amee mun nañ maa toppatoo mun naa cee génn te gis nañ ko fi ñoom naay borom nomba tànka lañ waxoon nañ fi ne dañ fi am COVID-19 wér nañ li tax ñoom buñ wéree ñu génn di wax ak nit ñi di leen gën a ñaax dañ gis ne nit ñi waruñoo tiit waruñoo ragal kon loolu nguur bi moo ci war a jiitu ak di nit ñi di leen xelal maanaam aaye nit ñi wala lu ñoo wax lockdown pour man du luy saafaral mbir mi foog ñu dund ak moom te dama gëm ne demagut léegi. gis nañ firnde bu yàggul Sénégal lim fa jur tëj bi ba tax na sax président bi dellusiwaat ci dogal yi mu jëloon nit ñi dañ mer. mu tegg ci tànkam waaw tegg ci tànkam tey du am na beneen point bi nga wax léegi tey dama dee faral di dégg si kaddu yu bari da nga si dee bugg a di taxaw di ci wax. mooy ñu am ñi nga xamante ne ay borom nomba tànk lañ bu ñu amee feebar ñoom dañooy wér waaye néew ji doole ji ñoom ñoo cee gënal loolu lan nga bugg a wax ci loolu ndax dafa am taxawaay bu ci wutee wala ban déggin nga ci am waaw loolu ñoom ñoo war a mun a génn leeral ko lan moo waral uute bi misaal soo ma ne ñi am xaalis wala borom palaas dafa am li ñoo lekka wala benn dundin bu ñoo dunde ba tax seen immune système mun na leen a dimbale wax ko baa doole bi am na koo xam ne soo ko waxee loolu rek mun naa ekkati boppam maanaam ajos boppam pour am dundin boobu kon yaa ngi koo aar yaa ngi koo dimbale moo tax ma ne xibaar dafa am solo wala réew la waaye man su ma gis-gis dafa am li ci laxasu maanaam borom palaas wala koo xam ne borom alal la lu bari sax su faatoo ci anam bi nga xam ne nit ñi seen xel jàpp ko dañoo ne nañ ko gestu lu tax mu faatoo noonu te loolu daf dee mun a dem fu moo toll dafa isil nguur sax jafe-jafe ñu gis ne lii jaarutoon yoon lii lañ def ba lii am kon ñoom ci gis-gis dañ bugg a daw coow boobu waaye ba doole bi moom lu bari su ko dalee rek dafa ne xarama jël yàlla kon anam boobu laa ko gisee parce que pour man doonut loo xam ne lu make sense la ñi nga xam ne ay mayor lañ ministre vice président ñi ay directeur ku ko ci am rek ñu ne mu ngi tane wér na déggaguma kenn ku ci dee waaye ba doole ñoom ñu ngi cee ñàkk seen bakkan waaw loolu si contexte boobu mun nañ ko waxee ci Gambie waaye ci yeneen réew yi ñu ngi faa dégg ay ponkal di gaañu ci mbas mi ñu ne diw gaañu na because of COVID-19 te bari na ci ba ay former ay prime ministers wala ay président ñi nga xamante ne sonn nañ ci lool bu ci mujj mooy Tanzania seen président bi demoon na ba nekk kooma in Kenya ñu ne Covid la yu mel noonu tamit buy xew est-ce que tamit dana tax yow li ngay wax na tamit loolu mu nekk ay good argument. waaw même fii maanaam nañu bari ñu ma xam bu ñoo dund ak kenn junju leen wàllu Covid waaye suñ dee ñu ne moo ko rey loolu moom bari na fi waaye pour ne gis ne kii loolu moo ko amee ñu gestu bi xam ne loolu la ñu tëddal ko ci loolu la dunda bañ ne xëy faatu na loolu dafa néew torop su amee sa dafa néew naa la jox misaal rek même Sénégal ñu gën a jegeñ raki président bi Macky Sall raka junjoon nañ ne daf ko am wér na ku mel ni Kouthia am na ko wér na ak ñeneen so moo tax may laaj waaye liñ xayma ci ñi fa ñàkk seen bakkan bari na te li ci ëppa ay binda la dee nekk exemple ñu ne la Gambia am na 700 ñoo xam ne dañ ñàkk seen bakkan te Covid moo tax nga dugg ci kër yi laajte kenn du la ne diw la xam naa ko wala suma mbokka la loolu moo tax ma ne noba bi dimbalewut war na di génn muy feeñ di leer nit ñi dofuñ xibaar su ñëwee suñ ci amee lu set rek dinañ ko góom te dañ koo doxee waaye soo ma ne 700 nit faatu nañ te kenn mënut laa joxoñal kenn nit ki xam naa ko Covid moo ko rey suñ génnoon fii di ko laajante dina néew ñu commencé ko ay Afrique fii ñuy liggéey kana fi am mbokka koo xam ne Covid moo ko faat mun naa am ñu fi nekk ñëpp ku nekk daf laa ne déedéet man suma benn mbokka Covid reyu ko moo tax ma ne liñ cee noba dimbalewut mbir yi dafa war di leer. kon communication bi dafa des te buñ tiital nit ñi nañ leen jàngal ñu xam feebar bi lan la li ko joxe naka la ko nit ki di moytoo soo xoolee bi Covid bi tàmbalee li ñu waxoon mooy tàngoor doon na loo xam ne mënut cee survive di ñu commencé naan lu tànga bañ ne ñun Afrique dañ cee mucc waaye ñu ñëwaat yëpp ëlbati ko time boobu tii jar na bu baax waaw lan moo ëlbati mbir yi feebar bi moo wecceeku wala ci faj bi la wala ci nuñ ko doxale moo tax ma ne lu bari mu ngi ci dafa teeyal mu ngi noonu mbas bi la tolluwaayam mbay ñu fàttali na ba léegi Covid mu ngi ci dëkk bi te vaccine si gaa ngi ko roll out ñu bàyyi xel baax a baax ci loolu dana am solo waaye tamit jàngat la ku nekk ak noo ko déggee su ko defee
loolu ñu continuer wax ci leneen xam naa ne lu ñu war a wax ci vaccine bi bëri na juñu nga ko ndax Gambia kon ni nga ko waxee vaccine buñ suspend ci yeneen European country mooy AstraZeneca vaccine bi boobu lañ amagum fii waaye ñun comme yeneen réew yi bëri nag ci Afrique ñu ngi ko use ba léegi waaye ñun gisaguñ ci benn lifin kilifa yi waxaguñ ci dara léegi nag ñu ngi toog di xaar ñu am yaakaar ñu am benn effects as of now du ñu wax ci beneen mbir tolluwaay réew mi jamono ji lu lembee Gambia mooy sécurité gis nga barki démb lu xew Sanyang yëngoon mu nekkoon lu doy waar démb ci social media am na ñu génn sax di jéem a di fàttali former président bu ñu doon dem Jammeh waxoon ne président Barrow na gën a taxaw ci wàllum sécurité ci réew dafa am solo lan nga ban jàngat nga am ci situation réew mi bu mu toll ci wàllum sécurité réyante bi bari na ñu bari ñu ngi ci am ay concerns yu bari waaye first ñu dooree ko ci lu xew Sanyang li xew Sanyang ñu ngi ko ñaawlu ci ki ci ñàkk bakkenam ñi ci gaañoo ak li fa xew yëpp ñu ngi ko ñaawlu torop man gëm naa ne waroon naa mën a ñàkkaa am réew dañ ko war di aar réew bu amul kaaraange nit ñi duñ mën a nekk ci dal nit ñi suñ amul dal rek réew boobu day tas neexut a wax waaye loolu mooy dëgga ci beneen boor ñu yor wàllu sécurité bi man dama gis ne ñaari mbir benn nekkuñ di def seen liggéey ñaareel bi mooy su dee ñu ngay def seen liggéey kon dañ féel ñaari foog mu am benn bu ci am Sanyang soo gisee ñu fippu du lu ees yàgga na fa yàgga na ñoo joytu yàgga na ñoo génn di ñaxtu waaye dafa mel ni nguur bi moo jëlul matuwaayam moo taxawut ci lu war a taxaw ba mu jur lu ne men te yu mel nii buñ ko di xeeb man yàgga naa koo wax ne Gambia ci lu ma gis police yi ak para yi mënuñoo joxe kaaraange bu réew mi soxla nekkut ne tolluñ fa wala mënuñ koo def tey soo gisee ñuy dem ci police station yi di leen lakka soo demee police station ban ngànnaay moo fa nekk dara loxo neen lañ fa toogee te nit ku yor kaaraange wax naa ko du doxee loxo neen du taxawee loxo neen fi mu dëkkatam loxo neen loolu mënut a yóbbu kaaraange fen kon moo tax ma ne ñu ko amee nekkuñ di def seen liggéey wala ñaareel dañ féel parce que loolu war nga ko mun a xam wax naa ko ci suma ay waxtaan ne tey police Gambie dafaa ñëw pañe la nga pañe ko lum yorul dara uniforme la sol yow yoruloo uniforme ñeneen ñi mbilib amuñ ko banta sax yorewuñ ko naka nga mun a gestoo wala yaakaar ci kooku mu def kaaraange ci réew du dox ñeneen sooxee ñu ne soldaar yi dañ dee génn di rey nit ñi loolu du dëgga doonut lu am soldaar yi yàgga nañ di def kaaraange fii te fu mu jaxee bañ jaaxle ñoom lañ dee ici gis nañ ko Sénégal waaw démba sa Sanyang sa loolu moom mujjee xew busu mbaala fii looloo fa newoon amoon na jamonoom ne ñetti fan nit ñi def lu leen neex ci tali bi waaye bu soldaar yi ñëwee dañ ko réglé kon ñi régler mbir ñoom la waaye soo xoolee loolu du problème bi kon du système bi fi nekkoon du déedéet doo ko mën a wax système bi fii am na ñoo xam ne sa waaw seen nguur gi dañ miñal nit ñi soldat ñëpp ba ragal ñi dañoo def lii tamit police bi dem ba ñu ne police yi amatuñ dara gu mel noonu nit ñi dem ba ragalatuñ police est-ce que problème bi kon du seen time la dooree time nguur yi ku fi nekkoon donte ne ñëpp xam ne sécurité ci time moom ñëpp dañ doon wax ne waaw mun ngaa wax lu neneen waaye sécurité time bu la neex ñeme ngaa génn nga yorul sa lu nekk nga dox loolu nangu nañ ko waaye tamit est-ce que problème bi du foofu parce que tamit bu fekkee ne bëgg nañoo def transformation change lu fi nekkoon soldats yi nañ dellu si barracks yi police yi ñëw te fekkee nag luñ war a indiwaale ba ñu aar nit ñi loolu nekku fa problème bi du foofu nga foog. déedéet su fekkee foofu la sax su ma ci nangoo. ñoom lan lañ def kon dafa mel ni ñoom tam liggéey mënuñoo wecci dara. moo tax foofu laa waxee ne loolu failure la. dama laa wax ne ñun suñ jamono police yi ñu ngi doon liggéey. nekkul ne soldats yi rek ñoo doon génn déedéet police yi seen boppa dañ daan patrol. amoon nañ ay moto tey soo waxee ñu ne la amuñ moto suñ amee moto amut batterie wala amut essence loolu nguur bi nga see junne ñun ba jamono boobu même bu ñoo nekk xaleel dañ daan mën a toog suñ bunti kër yi di ataaya duñ daan gis soldat police yi ñoo ñu daan ñëw laaj ñu loo leen fere ñu ne ataaya ñu ne dem leen tëddi waaye doonuñ woon ay police loxo neen dañ daan amee fetel su ma la waxee dégg léegi-léegi police yi suñ daan dem arrest ay nit sax dañ daan amee fetel pour nga xam ne lu taxaw nii du caaxaan yi fi sécurité la tey am na ñoom ne kilifa leen ci réew mi sax ñu wax ne Gambie ñun sax soxluñ soldat jamono boobu ma ne ñooñu lu ñoo wax xamuñ ko te mu ngi feeñ tey nañ jàppane suñ demoon bañ ne génne nañ soldat amatul lu xew Sanyang naka la doon fayee ak lu xew bu Sumbal ak yeneen place yaa ngi ko doon wax nga ne lu xew Sanyang nekkul yàgg nañoo artu ñu gis ñu taal nañ police station bi Chinese fishing mill bu factory bu fa nekk boobu tamit yàq nañ ko foofu sax surtout ci wàllum factory bi yàgg nañoo joytu nekkinam foofu lan nga foog ne moo war a nekk
taxawaay nguur yi ci mel noonu because ñu dëkk foofu dafa mel ndaw yi gisuñ seen bopp ñu fa nekk sax gisuñ seen bopp waa dëkk bi laa mën a wax nañ ci wàllum environment affects ak ci nguur ci agreement yu ñu war a nangutoo ak compagnie wala yeneen doomi réew est-ce que yooyu waruñ ko mun a sóoraale lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay nguur gi ñu moytu yu mel ni di am ci réew mi. waaw nguur bi taxawaayam bari na benn waa Sanyang day mer te nguur bi waroon nañoo bañ loolu mu am suñ waxee ci wàllu fish meal bi nangutoo moo tax ñu toog fii te nangutoo boobu du kese mooy ay dërëm moo ko lal xaalis mu ngi ci tey nguur bi lu leen waroon ma dimbale leen ci xalaat suma xalaat laay wax su fekkee ne yi fi fish meal la ay jën la ñoo jàppa moo xam dañ koo lakkaam nuñ ko processé yóbbu ko China dafa mel ni kon léegi Gambia ñun ñoo leen ko jaay nguur bi luñ waroon a def lii jàppa jën boobu doomi réew mi ñoo ko war a yor ñoo ko war a jiite te foofu problème parce que ñu ne doomi sénégalais ñoom ñooy jàppa jën bi indi jox ko Chinese yi wala jaay la ñoom ñu yóbbu ko ñoom ñu defar ko te néew na bu dee am na sax ñu ne bariwul wala sax ñu ne ñoom ñu ne amul kenn ku bokk ci ñoom ku nekk di bénéfice wala di liggéey ci compagnie bi waaw moo tax foofu daanute nguur bi la doomi réew mi su boobaa dinañ doon xam lu ñoo jàppa ñaata la misaal soo jàppee téeméer nga ne kaay ma jaay la juróom fukka 50 man ma lekk beneen juróom fukka bi ñoo ko moom suñu alal la ñaareel mooy xaalis bi cee am xam nga soo ko joxoon doomi réew mi ci jàppa bi jox nga leen liggéey xaalis buy ñëw su dee nguur bi am na lu mu jël def ci keesam béréb bu mu nekk like community bi like Sanyang ñoom ta war nañ cee lekk dara misaal am loo leen fa sampal suy factory ñoom doomi réew mi nga ne leen lii pour yéen waa Sanyang la sax ngeen am fi liggéey lu tax parce que fi ngeen dëkkee li fee sosu ak liñ fee jëlee yépp yéen yi na ci war a njëkk a am njëriñ donte ñeneen dinañ jógee fu dul Sanyang dem am fa liggéey waaye priorité bi mooy ñan ngay njëkk a gestu mooy waa Sanyang su boobaa dinañ am loraange waaye njëriñ tam mu ngi cee génn njëriñ bi su baree loraange bi tuuti di nga dumuyu loraange bi tuuti boobu nga toppa njëriñ bu bari bi waaye nguur bi dañ ci dee noppi duñ ci wax wala su ñëwee jël ay jéego dox ko nit ñi am yaakaar ñu demaat lem seen tànka toog lii moo waral am mbir mi te fekk saafaral wuñ ko du lu ñoo ñaan waaye lii ñëw ëllëg kenn xamu ko na nguur bi jël matuwaayam bu wér pour gis ne waa Sanyang tam yàlla def na fa leen juddoo dëkk fa waaye li fa nekk ñoom ñoo ko yelloo bu réew mi la naam waaye daaxal mu jëm kër bala ngaa yóbbu ci àll bi balaa keneen di am njëriñ waa Sanyang wala ñi dëkkee ci gox bi waa Brufut ak ñooñu ñoo war a njëkk a am njëriñ because yu bari dañ ko dee gis fippu bu wala ay maire wane seen naxar ci côté boobu la dee gën a xewee dañ jàpp ne duñ dee gis seen bopp bu baax ci li nga xamante ne mooy ci ressources yu fa nekk du ba léegi rek pour ñu tënk waxtaan bi ci wàllum sécurité boo leen toogee ngeen gis situation réew mi nit ñi di joytu ak wàllum sécurité ñu ne nit ñi lu ñooy dee yi bari na gis ngeen lu xew Bakau yàggul ci cemetery bi ci bàmmeel bi ñu sulli fa ay néew ak yu mel noonu ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi te ngeen xamoon ne seen jamono sécurité donte ne am na ñuy laam-laamee ci système bi ak yu bari ñu ngi ko wax waaye jàpp nañ ne jamono jooju sécurité was fine tey boo leen gisee doxalin bi mel nii ñi yaa ngi joytu ban yéeg-yéeg ngeen ci am naxar la ak tiis ngir li ma wax ci gannaaw rek nguur bi suñ jëlee seen matuwaay mun naa ñàkk a am wala dina wàññeeku bu baax sécurité du lu nit di fowe loolu da nga cee jël jéego yu mun surtout ki jiite réew mi président bi moom mooy commander in chief of the armed forces war naa doon ki nga xam ne xam na dara ci kaaraange soo ko xamul da nga ko jànga nit ki doo lem sa loxo rek ne ok jël naa diw mu liggéeyal ma nga bàyyi ko daf la war a ñor yow sa juddu réew li leen di dal bakkan yuñ fee faat te jaru ko dem ci bàmmeeli sulli ay néew yi yëpp nguur bi war na see jël matuwaay ñun jamono bàmmeel yi dañ daan am lu ñuy wax watchman ñu ko garde loolu yàgg na fi du tey waaye tey déggatuñ ko te gisuñ ko soo ñëwee pour dugal li la faa dugal lu leer dañ laa laaj loo faa ut duñ la bàyyi noonu rek nga dugga ci biir bàmmeel ngir dafa am ñu fa tëdda te dañ leen war a cëral diine yëpp am na liñ ci wax loo xam ne ci suñ aada ak cosaan la daf fi amoon waaye tey li ma xam mooy gisatuñ ko te loolu jëf bu ñaaw la loolu war nañ ko toppa gestu ko ba ñu ko def ñu teg leen ci yoon pour ëllëg ñeneen duñ ko ñemee génn def ko parce que lu bari lu ëppa ci loolu li moo jur rek mooy yaaxa la te li yaaxa nag doo ci teex di ko jéem a jox noppa bu bon danga cee jël ay jéego jël ci ay matuwaay ba tax nit ñi dinañ xam lan moo leen war waaye li ma wax la rek kaaraange réew mi fekk rek la wuñ ko fuñ jëm moo soriwul te ñun ñëpp daf ñu dal man suma boppa last week rek dal na ma mooy bési
congrès yi gaab man lañ ebal pour ma dem teew fa ma eewu suba suma moto suma biir kër laa ko paak ma ñëw fekk ne bunta bi dañ ko forcé ibi ko dama fàttee set alam bi bu ma xëccee mu xaw a càng ma ne lii yéeme na waaye ci kanam bonnet bi foofu ñu ngi génnee kayiti bagage yëpp jóor ko ci toogu bi ma dugal caabi contact dara taalul ma xam ne yóbbu nañ batterie bi so bés boobu dama am pour dem jënda batterie bu ees tegaat ko ci moto bi gannaaw congrès bi ma dem si tole maa ni ñu defaral ma bunta bi su fekkee ne nit ki sa moto fi nga dëkka sa biir kër fooram karange sa óoru fa moo tax tey gis nga ñu bari ci mbedda bi fu am lampa fa la ñoo paak seen moto yi sax ñu dox ñibbi loolu du jàmmi réew te lim dee jur mooy nit ñi suñ demee ba kenn óolatul kenn soxor la dee ici comme jamono di nga romba nit ne la lif yóbbaale ma nga eb ko yóbbu ko waaye tey di nga romba nit nga taxaw xool ko sax mu bérék la doo pare pour dimbale ko ku ñëwoon sa kër di sàkku ndimbal loo ko wax acca ci biti ngir lan óolatuloo kenn yaa ngi ci ragal loolu soppeeku bu moo ici du jaami réew te dafa yàq diggante ki nga waroon a dimbale sax da nga koo gisee ne noonu la wala mun naa nekk ku bon kon kaaraange dafa am solo ngel la réew mi nguur bi ñu ngi leen a ñaan surtout président bi na jël ay jëtuwaay ñoom ñu ngi laaxu si sécurité réforme ñun gisuñ dara luñ fi réforme si sécurité bi waaye jafe-jafe ak coono nit ñi ak ñàkk kaaraange moo nekk di yokku kon na ci jël matuwaay nit ñi mun a am dal. acca mu ngi noonu kàddu yi am solo ñu jeexal waxtaan bi ci du fi nga daanalee am na solo ci benn 30 secondes rek bugg naa xam nan mooy seen taxawaay parti APRC xam naa ne yéen àndu leen ci draft bi gis nga waxtaan bi fu mu toll yéen a ngoon ci waxtaan yi. bokkoon ngeen ci. waaw ci paas li bokkoon nañ ci waaw. ok te ñu ngi ci sax la mun a. lan mooy seen taxawaay ci yëf yi fu mu toll nii jos pour tënk rek. waaw ñun suñ taxawaay biñ jëloon pare ngeen pour négocier ba tey ci loolu lañ taxaw waaw pare nañ pour négocier waaye suñ taxawaay duñ ko wecci mooy dafa am lu bari luñ gis si draft bi pour ñun loolu luñ war a defar la loolu soo ko bàyyee mu jàlla ñu bari dañ dee wax ne 97 constitution bi ameen nañ ko over 50 times waaye mu suñ see dem référendum parce que luñ amoon yëpp na nit ñi xam ne du entering clause liñ fa wecci woon mun nañ ko faa delloowaat loolu kenn du ci werante waaye draft bi su jàllee dinañ ko ameen 1000 times ngir niñ ko defaree lu bari foog wecceeku yu dul jeex dina ci am loolu nit ñi mënuñ ko bañ ñu bari dañ laa ne c'est progressive document kenn bañu ko waaye am na lu bari lu fa nekk pour man waroon naa mun a ñàkka fi ma bëgg a tënka mooy ñu ngi ko wàññi fu mu nekk ci diggante lawyer Ousainou Darboe ak président Adama Barrow pour man loolu taxutoon ñu defar téere pour réew pour ñëpp la mbir yi dafa tollu foofu du diggante ñaari nit war na ko mun a weesu man li ma oote mooy national dialogue lu indi loolu nag xam nga ko because retroactive clause bi moo tax ñii ñu ne dana fa nekk ñu ne nañ ko fa génne waaw tey ñu bari ñu ngi bileem président Adama Barrow pour man dinaa ko bileem duma ko bileem dinaa ko bileem su ne si ne am na doole bi mun naa nangu mu bàyyi mu jàlla dégg nga waaye ñaareel duma ko bileem su ma bileem mooy CRC lay bileem parce que lu waa defar ko di ko delloo gannaaw dafa isi coow te teg ci buñ fàtte ne propose draft moo génnoon ñu def ci ay position paper even cabinet def na position paper te junjoon na loolu CRC nag du moyu ko def leneen ngir ñeneen loolu lañ bëgga su fa coow amee ñoom ñoo ko bind Adama Barrow bindu ko soo nit ki foog ñu waxante dëgg. ok mu ngi noonu loolu am na solo kon am nga yaakaar ne fii élection bi mun na am nangutu am si waxtaan yi nga xamante ne dégg nga ko si position yi ñu bari jàpp ne fu mu nekk ni nañ ko tegee boor mais bi ñu ameen pour 50% bi ñu dem ak 1997 constitution bi. waaw te loolu lañ bañoon ah. waaw nangutoo dina jafe ngir soo xoolee ñoom mi ko jiite ma ne ñeneen ñi kaddu yu ñoo génnee du defar tey yow soo nekkee njiiti parti ñu ne nañ waxtaan nañ négocier nga génn nga ne man draft constitution bii laa support léegi ku ko supportut nag kaddu yooyu waroon naa mun a ñàkkaa am. négocier mooy. lan la ñu mun a def bi ñun ñëpp ñu am ndam bokk a gis-gis ñu dem yow fi nga far doo taxaw la ngaa mu fa keneen fu mu far su la ngaa moo foofu doo leen dem comme li ma oote mooy dialogue is a win-win situation nga am ndam ma am ndam foog mu am luñ compromise pour lan intérêt réew mi waaye suñu waxee ne tey diggante Darboe ak Barrow la kon du intérêt réew mi nekkatul intérêt réew mi loolu naka lañ ko war a pousser mu dem moo tax ma ne la dinañ ko amoon more than 1000 times ngir ay nit ñoo ci gis seen boppa ay nit la ñoo dooleel di ci nasaxal ñeneen wecceeku yooyu du deñ foofu lañ war a xoolee kon ñi ko defar tam am nañ ay njuumte si luñ defar loolu foog ñu nangu ko there is no perfect document loolu moom dëgg la waaye waroon naa mun a ñàkk surtout jamono bi nga defee consultation laaj nit ñi ñu wax la waaye nga wàññi ko ci loo xam ne léegi diggante ñaari nit léegi ana liñ laajoon nit ñi mu ngi noonu xam naa ne waxtaan bi waroon naa gën a mun a yaatu ndax waxuñ
ci APRC Back to State House campaign bi xam ngeen ne launch nañ ko lan mooy taxawaay lan moo ci mujj am ak yu mel noonu loolu yëpp waroon nañ cee mun a wax ak yeneen parce que réew mi fu tolluwaay bi waxtaay élection bi yooyu yëpp registration bi mu ngi pending ak yu mel noonu yooyu yëpp nañ ci mun a waxtaan incha allah ci yeneen jotaay waaye jàpp naa ne kaddu yu fi Dudu indi gis ngeen seen bopp bu baax ci lépp luñ ko laajte tontu na ci indi ci leeral joxe na ci juste moom gis-gisam ci yëf yi nu moo demee ñu ngi ko gërëm bu baax ci nu mu teewee ci studio bi ñu na waxtaan ak moom ci ponk yu am solo yooyu du ñu gërëm la bu baax sant la ci ni nga bokkee ak ñun jotaay bi incha allah kon niñ ko waxee xam naa du yàgg rek nga dañ la indiwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi. bu soobee yàlla gërëm la sant la yow tam sa liggéey ak sa taxawaay wax dëgg ne yàlla dama ko dee wax saa yu nekk ne ndaw ñi nekk ci wàllu taskati xibaar bi jàmbaar lañ. nit ki nag mu tudd su amee njuumte rek nañ ko nangul jéggal ko waaye lu baax loolee naa liggéey tam dañ ko war a wax mu fes ñaax leen ci tam pour mu dem lu war a jëm kanam rek ndaw ñi ñoo ci nekk su amul ndaw fi mu jëm soriwul kon ñu ngi leen a jaajëfal bu baax a baax ak ñëpp ñu fi nekk technicien yi seen liggéey rafet na. jërëjëf Dudu Jah moom mooy deputy spokesperson bu APRC ñu ngi ko gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi dégg ngeen kàddu yi am na solo su ko defee ndaw la waaye moom tamit taxawaayam kon ni nga ko waxee mat na ko te réew mi dañ ko soxla si kàddu yi macha allah am na solo ñu ngi ko gërëm bu baax naka noonu yéen ñu doon ànd ak ñun depuis buñ dooree jotaay bi léegi ñu ngi leen di gërëm te tamit di leen sant bu baax a baax ci safo bi waaye ci kóolute bi incha allah rendez-vous bi suba lay doon ci yeneen jotaay ci yeneen waxtaan lépp rek luy jëmale réew mi ci kanam mooy taxawaay bi mooy suñu jiite ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci loolu incha allah. Well viewers, thank you very much again for being there and for the pleasure of your company. This is all how much we got time for today, and we will be back tomorrow inshallah, God willing, for another edition, that of course the Thursday's edition of the same program. Until we meet again tomorrow inshallah, do have a very pleasant day. Bye bye. Pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our